저기요, 대화 좀 하죠. Good day to you, miss. You have some very beautiful plants here. Why, thank you, sir. And good day to you, too. But... Oh, I do beg your pardon. My name is Dr. John Watson. This is my good friend, Mr. Sherlock Holmes. I am honored to make your acquaintance, gentlemen. My name is Margaret White. Excuse me, but are you Sherlock Holmes, the great detective? Yes, I am he. What a pleasure to see you here at Kew Gardens. Are you working on a case? 확인부터 하겠습니다. 목에 있는 장식이 눈에 띄는데 안 눌러지네. 얼굴은 뭐 아무것도 안 뜨고. 값비싼 향수. 손등이 빨개. 붉은 반점. 영양실조? 아, 가난해서 영양실조가 있구나. 아, 미혼. 아, 뭐야. 학생이니까 당연히 미혼 아닌가? 식물 도둑. Yes, a theft of plants that took place here a few days ago after their most recent exhibition. Oh, yes, of course. I quite forgot about that. 비극적인 사고. Oh, it's quite understandable that you might forget about the theft of the plants, miss, after the tragedy that took place here. Yes. The director was a truly good man. It is such a terrible misfortune. Would you happen to know why part of the colonial collection was cleared? No, I have never been there. Do you work here? Part-time only. I am a biology student at the London University. I attend the same classes as the son of Mr. Montague Dunn. That is how I found my chance to work here for part of my thesis, you see. It is a great honor. How well did you know Mr. Montague Dunn? He was a master, a great leader. I saw him almost as a spiritual father. He had an exceptional nature? Oh yes, indeed. He was always so active and so optimistic and very nice to me, although he could behave harshly towards his son. Why so? He loved his son dearly and wanted the very best for him. It made him extremely demanding. Albert, who is naturally shy, suffered because of it. The Divine Syndicate. Does that name mean anything to you, by any chance? Not at all. But it is a very pretty name. Most of the doors in Kew Gardens are locked. Do you have a key to this room? Oh, yes. Albert gave me a set of duplicate keys. He agreed I might carry out my studies without disturbing him. It is only temporary. 열쇠도 받고 돈도 None of 받고. the 3 people who work at Kew Gardens know why half of the colonial collection was cleared. 맞아. So, someone is lying. It is obvious. 누가 거짓말하는 걸까? 이 3명 중에. 지금 용의자가 3명이야. From here, we are unable to see the interior of the colonial collection room. Materials for college study. They belong to Albert. 여긴 알버트의 책상이구나. A book about ships. Nothing at all to do with plants. 선박에 관련된 책이 있는 거 보니 These 장갑. leather gloves are new and of good quality. They do not appear to have been used. This place serves as Albert's office. 알버트의 This is one 환기구. of the outlets of the ventilation system. 환기구가 있고. 근데 알버트는 왠지 아닌 것 같기도 하고. 어떻게 자기 아버지한테 그러겠어. 흉상에 대해 아시나요? There is a bust of Montague Dunn in the nursery. A bust? Oh, that old thing. Further proof of that outrageous ego of his. But why in that room in particular? Oh, I don't know. It has always been there. 부서진 석상 조각. It is strange, because I recovered a fragment of the bust inside the colonial collection room. Really? Oh, well, so I am mistaken. It ought to have been removed during the cleanup. This room is so small.
Do you know who moved it? I have no idea. Surely Mr. Dunn requested it. Do you have any more questions like this? Because fragments of rock are not my responsibility. Evidently. 뭔가 방어적인 게 Thank you, Mr. 굉장히 Hamish. We shall continue our 의심스러워. investigation. 아들내미하고도 얘기해볼게요. 너 아버지 흉상 알지? Excuse me, but I have to tidy up this room. 얘한테는 얘기 안 하네? 아 뭐지? 그 뭐 냄새 맡아야 되는 거 있었거든? 토비가 나설 차례야. Come on, Toby. We have some work for you to do. Let us go to Kew Gardens. 토비야, Oh dear, Toby. I wasn't aware that you were Watson's new literary agent. 토비를 데리고 식물원으로 가야 되는 건가? Let us take Toby to the laboratory. He will pick up the scent of this mysterious substance. 자, 토비 가자. 토비가 문 열었어. 킁킁. 킁킁킁킁. 여기서 냄새가 난다 멍. 어디로 가는 거지? 킁킁킁킁. 어떻게 귀가 이렇게 길까요? 귀 닦아주기 힘들겠다. 어? 헐, 여기 뭔가 있나 봐. Congratulations, Toby. Now let us see what you have found. 병이 있어. This is the bottle that was used in the laboratory. It was buried here. There is still some liquid remaining in the bottle, with gold flakes, a tiny caterpillar. Not surprising to see one in a garden, but at the bottom of a bottle. 아니 근데 나 지금 뭔가 막힌 것 같은데 나 이 금고를 진짜 모르겠어. 잠깐만 봐봐. 여기로 한 칸 가면 바로 내려오거든 구슬이. 근데 왼쪽으로 두 칸 가면 그냥 올라가 있어. 이거네. 오른쪽도? 두 칸 올라가고 세 칸째부터 내려가네요. 잠깐만. 그럼 두 칸, 반대로 하나, 둘, 셋. 지금 5개 왔지? 여긴 5개다. 이런 거구나. 5개. 다음은? 여기도 5개네. 대칭되는 건가? 무조건? 5개 왔지? 여기도? 왜 또 갔어? 바보야. 5개라고? 셋, 넷, 5. 뭐지? 둘, 셋, 넷, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 그만 가고 반대로 갈게요. 왜냐면 반을 나눠서. 맞네. 뭐가 많이 들었어. 안녕하신가. 편지를 받고 실망감을 감출 수가 없었다네. 자네에게 일을 맡겼던 이유는 날 보호하기 위함이지 고발하기 위함은 아니잖나. 큐 식물원은 왕국의 비호를 받고 있네. 우리에겐 세상을 돌아보며 희귀하게 그지없는 식물종을 찾아서 보호할 의무가 있는 셈이지. 본 식물원은 터무니없는 곳에 식물을 이용하는 자들로부터 해당 식물종을 지켜내고 있다네. 신성연구회라는 조직은 희귀 식물을 소유할 권리가 없는 곳일세. 응? 몬테규 던 원장에게 마지막으로 전하도록 하겠소. 빌려간 식물들은 당장 돌려놓으시오. 대개 소유가 아닌 이상 식물원에 숨겨놓을 수 없는 노릇이잖소. 허가를 받았다는 이 떠들어댄 것도 전부 거짓말이었거늘 어찌된 개 거짓보랑 뿐이요. 개 거짓부렁이 아니고 어찌된 게 거짓부렁 뿐이요. 자세히 얘기 안 해도 잘 알 거요. 식물들을 잃어버리지 않았길 바라는 마음뿐이라오. 신성연구회. 신성연구회에 계속 I suggest that we 편지가 don't 두 tell 개나 Miss 있네. Margaret White about this document. 마가렛 화이트. 몬테규 던에게 대출받은 마가렛 화이트의 부채. 학비 지원금. 계속 뭔가 지원을 받았나봐요, 마가렛 화이트가. 맞아. 띄어쓰기 간격이 너무 넓어갖고 그래서 그랬어. 신성연구회. 서재를 확인해야겠는데? 자, 멍멍이도 집에다 데려다 줄 겸 집으로 돌아가겠습니다. 베이커 가루. 자, 서재에서 날짜가 적혀 있어요.
1889년 9년 신성연구회 논란의 대상이 된 신성연구회. 칼리턴 대로 그로브너 48가에 위치한 신성연구회는 위치가 있네. 여기로 가야 될 것 같은데. 위대한 존재 드리완을 숭배하며 나무를 비롯한 식물의 수호자를 사초한 집단으로 최근 들어 행정조사를 받고 있다. 신성연구회의 수장들은 탈세 혐의를 받고 있는데 사법부에서 행정조사를 명한 것도 이 때문으로 보인다. 현재 사법부의 명령에 대해선 커다란 반향이 일고 있으며 이는 정치적으로 맞서는 위치에 있음에도 불구하고 신성연구회라는 공통된 집단에 가입되어 있는 유지들의 목소리 때문인 것으로 알려졌다. Here it is. 여기서 중요한 And 거는 here is the Divine Syndicate's address. Perfect. It is time to find out what they have 신성연구회 against 주소죠. Montague Dunn. Let us determine just what we have found 어떻게 here. 분석하지? Let us pour liquid from the bottle into a test tube to perform an analysis. 헐, 어려울 This 것 is the 같아. bottle that we found. 이거를 뽑아가지고 쭉 여기로 쭉 넣고 쭉 뽑아서 쭉 뭐 어떻게 하라고? A colorless, water-based liquid. 안녕하세요. Quite a strong floral aroma. 강한 꽃향기에 Holmes? What 왜 마셔? It has a bitter taste. What if it's poisonous? Did you ever see poison stored in enormous jars like that? Anyway, there is a doctor nearby. So what do you think it is? It is some kind of organic compound. Let us vaporize the liquid and see what happens. 헐 마시다니. 가열해 보자. 가열하면 Small colorless crystals. Colorless, tiny crystals that are soluble in water with a floral smell and a bitter taste. Watson, could you 이게 pass me 뭘까? that small bottle, please? Of course. Here you are. Holmes, do you know what it is? Wagner's reagent. There was a label on the bottle that you passed to me. No, Holmes, I meant the bottle that we found. Let me add the reagent and see if there is any sediment, and then I shall tell you. 빨개졌어. Red sediment, just as I suspected. This liquid is of organic origin. It contains some alkaloid. Most likely it is unstable, and that is why there is a quantity of gold dust to prevent contamination. This mixture is probably a fertilizer. Someone was carrying out unusual experiments in the garden's laboratory. 일단 신성연구회로 갈게요. This place is beautiful, Holmes. 와, Its atmosphere is remarkably soothing. Let us find someone who could help us. 뭔가 일본풍 경치에 중국 옷을 입고 있어. 그치? 우와, 나무 밑을 막 지나갈 수 있네? 우와. 우와, 멋지다, 여기. 종 때려볼까? 화분 조각. 부서진 조각. Fragments of a flower pot. It fell down here. 덮개로 뭘 덮어놨어요? 화분을 덮어놨네? The Kew Gardens symbol. 뭐야? 서로 화분이 바뀌었어. Good day to you, sir. My name is I am exalting the sap. A while can you wait? From the trace of elements and moreover from the quality of the ambient geotropism it depends. Therefore, please, mind my gravitropism. Its balance, do not disturb. Disturbed is most definitely the word. There. Completed is the symbiosis. Welcomed you are. To introduce myself, I shall. I am the Green Grand Mystic. The Green Grand Mystic himself. This is me. Who am I speaking to? We are two gentlemen who are extremely interested in the vegetation philosophy that is advocated by this establishment. Listening to you, I am. 아니, 문신이 너무 크게 보여. 문신이 있고요. 그리고 다음은
손바닥에 상처가 있어. 산으로 인한 화상이라네? 손끝에 박힌 굳은 살. 식물원에 사람을 심어뒀습니까? 뭔가 이중적인 의미. We should like to take a look around, to immerse ourselves in the wisdom that emanates from here. It is a school of anastomosis, the divine scholastic syndicate for vegetation veneration and meditation. You may say, the divine syndicate, glory to the eukaryotic. Only true devotees, those whose hearts are ready to spermatophize in sharing of knowledge, are permitted to physically enter our vegetable kingdom and its wisdom. And to be permitted, you must earn it. Yes. 증명해보래. 준비 됐습니다. Green Grand Mystic, we are ready to become devotees and gain access to your temple. What is the name of our Lord, our God King? 트리원. Our God King's name is Triwan, Green Grand Mystic. Oh, la, good, I like you. Here is the holy key to the wisdom place. Holy donation can you make whenever you so wish. Thank you so much. I pray you to taste our fertilizer substance. 다행이다. From the burdens of life it helps to free. 오, But of course, 약순물인가 봐. Raw sap, it is called. It is near the entrance. 식물원에 사람을 심어두셨습니까? do you have friends at Kew Gardens? None. Not worthy there. 왜요? 화분을 봤는데요? 아니래. 이거. Do you have friends 화분을 at Kew 분명히 Gardens? 봤는데. None. Not worthy there. 값비싼 화분. 왕립 식물원의 인장. Nevertheless, we have seen Kew Gardens flower pots in your yard. How could they happen to be there? What? Our sacred place you permitted yourself to search? Sacrilege. No, really now. There was a theft of plants at Kew Gardens a matter of days ago. And we believe the pots we found here may be connected with it. Please tell us, were you involved? No. Those plants were ours. They had stolen them from us. How so? Their director, Dump, I believe. Done. Yes, that's what I said. He borrowed from us 3 of our sisters for the exhibition at his green fly-infested gardens. But he never gave them back to us. Excuses and imbecility. So we went in and saved them. I see. So, if you stole those rare plants from them, then it means... I get it. Bravo, Holmes. I think the case is solved. No, we did not steal. We saved. Well, as a matter of fact, we were unable to find our 3 plants. I beg your pardon. And yet you took all of the exotic plants from the stand. They had disappeared. It was the least we could do. They stole our sisters, and so we stole theirs. 못 찾아서 다른 거 we will 훔쳐왔대. leave you to your meditation. 그러세요. 못 찾아서 다른 걸 훔쳐왔다네. 여기 한번 들어가 볼까요? 열쇠가 다 통합이네. 와, 이거 뭐야? 중국이야? 탁자가 있어요? That should be the raw sap that the Green Grand 설마. Mystic spoke of. 아니, 이 만병통치약 이거 뭔가 가루로 된 거 이거 마약 아니야? It is rather 아닌가 delicious 본데? and of an excellent quality. My word, Holmes. Their sap is like a form of cocaine. 마약 맞네요. 코카인이래. 마약으로 약을 병을 치료했나 봐. This must be Triwan, the divine syndicate's god. 이게 트리완이고
You came to make a donation? Glory to Tree One! This door is locked, 어? but I can try to open it. 또 퍼즐이다. 와. 와우, 어려울 것 같은데? 맨 밑에 거 먼저 볼게요. 맨 밑에 거 먼저 하고 그 다음 것도 선이 하나네. 하나 맞추고 또 그 다음 거. 아니 그 다음 것도 선이 하나잖아? 간단하네 모양이. 와이씨 어려워. 일단 이 각도가 맞거든? 이 각도가 맞는데 이것도 여기가 맞아. 맞지? 이거다 이거. 이건 이렇게고. 그러면 이게 맞다면 이거에 맞추면 되겠다. 이게 맞다면 이거 하나를 맞췄다. 쉽구만. 이제 원통 돌리기 퍼즐은 별것도 아니구만. 여긴 뭐 하는 곳이지? 깜짝이야. 아편 흡입용 접시. These instruments are used for smoking opium. 뭔가 마약이 많이 있네. 화학 약품 창장. This 약품병. substance is an alkaloid, the same as in the bottle we found in the bushes at Kew Gardens. This cabinet is 약품 창장 다 봤고요. a vast amount of opium. 헐. 아편이 잔뜩 있고. That would be enough to perform the most difficult of chemical experiments. 실험용 책상이 있고. 이곳은 마약 제조하는 곳이구만. 다른 쪽도 가볼게요. 와, 근데 인테리어가 이쁘긴 하다. 뭐야? 애벌레 우리? Caterpillars. They are raised as food for certain plants. 애벌레 왜 가져가? Let's take them. 애벌레를 왜 가져가? 애벌레를 왜? 다이오니아 카니보러스. These three plants are identical to the ones shown at the exhibition. I shall take them. 식물 챙기네. 아, 도둑 맞았던 식물 챙기는 건가? 아저씨, 저희 화분 훔쳐가요. Follow my path, and better you will feel. 집으로 돌아왔고. 뭐 하세요? This green grand mystic fellow seems rather suspicious, Holmes. What should we do 녹색 next? 현자 따라하는 거야? My analysis table. It is useful for my work. 이제 뭐 증거도 다 끝났고 이제 슬슬 단서를 조합할 시간인 것 같아. 그치? 자, 엄청 많거든요? 한번 조합해 볼게요. 도둑 맞은 맹독식물, 사라진 맹독식물. 아니네. 신성 연구회 소속 도둑이 있었는데, 여기 있다. 이건가 보다. 신성 연구회가 도둑이죠. 맹독식물은 신성 연구회 소유였다. 몬테규 던을 살해하기 위해 식물을 이용했을 것이다. 신성 연구회는 도둑이 아니다. 식물을 훔칠 수 없었다. 왜냐면 없어갖고 다른 거 훔쳐왔다 그랬잖아요. 그래서 아닐 것 같고. 신임 식물원장 굴욕감. 아니네. 몰라. 다 눌러보자. 해미시의 분노. 해미시의 동기. 마틴 해미시는 몬테규 던이 자신과 아버지의 삶을 망치고 공로를 가로챘다고 생각했다. 큐 왕립 식물원의 관리직을 꿈꿨던 마틴 해미시는 몬테규 던을 살려둘 수가 없었다. 해미시가 죽였다. 아니면 화이트와
화이트하고도 좀 사이가 안 좋았죠. 최근 마가렛 화이트와 몬테규 던 사이에서 갈등이 있었다. 몬테규 던은 그녀를 큐 왕립 식물원에서 내쫓고 싶어 했어요. 그리고 아들도요. 알버트 던이 느꼈을 굴욕감. 알버트 던의 야심. 몬테규 던은 영국 해군이 되고자 했던 아들의 꿈을 망쳐놓았어요. 알버트 던은 부친에게 복수하고 큐 왕립 식물원의 관리직을 넘겨받으려고 살인을 저질렀을 수도 있어요. 근데 좀 동기가 좀 약한 것 같아요. 중독사, 수상적인 성분. 연구실에서 발견한 식물성 염기와 애벌레를 이용하여 맹독 식물에 관한 실험을 진행하라. 아, 실험을 진행해야 되는구나. 애벌레로 사라진 맹독 식물. 중독사? 아닌데. 뭐지? 이거 아닌 것 같아. 마가렛 화이트 일가. 마가렛 화이트의 전공. 마가렛 화이트와 몬테규 던. 마가렛 화이트는 몬테규 던에게서 학비 및 생활비를 지원받고 있었어요. 중독사. 함정에 빠진 몬테규 던. 식민지 식물관에 감금당한 몬테규 던은 식물성 맹독을 들이마셔서 사망했다. 확실한 사인이죠? 도둑 맞은 맹독 식물. 중독사. 살해범은 식물원에서 개최된 전시회 당시의 희귀 식물을 훔쳐간 도둑입니다. 더 찾아보겠습니다. 일단은 여기까지 해보고 실험을 해봐야 돼. I imagine that one of these plants would be capable of releasing a toxic vapor. I need to find out exactly how it could be done. 이 식물 중 하나인데. Watson, if you are at all optimistic to have dinner this evening, then I'd recommend that you put on the gas mask. 저녁을 먹고 싶다면 방독면을 쓰세요. 자, 첫 번째 거부터 해봅시다. 카를리나 이네브리아. 아까 플로렘 이게 가장 의심스러운데. 카를리나 먼저 해볼게요. 카를리나에다가 액체를 부어봐. 아닌가? This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. 아무 반응도 없어. 바늘로 찔러. My word. It shot a spike at me after I stabbed it with a pin. I imagined that its reaction would be ferocious if I increased the strength of my attack. 바늘도 아니고. 그럼 집게 안 써지네. 애벌레를 한 마리 톡 놓으면 깜짝이야. 얘가 막 가시를 막 발사하네. 얘로 한번 해볼까요? 애벌레 바늘로 찔러볼게 먼저. 아이고 아파. It appears to have fallen inactive after being disturbed. 액체도 부어보고. 뾰록. 그리고 This 애벌레도 plant becomes 놓아볼게요. inactive after being drenched with alkaloid. 너무 끔찍하고 무섭다. 애벌레. I find the 냠냠. behavior of predators utterly fascinating. 그냥 맛있게 먹는데? 다음. 가장 의심스러운 플로렘. 먼저 바늘로 찌를게. 콕. No reaction. 아무 반응 없고. 염기성 액체를 넣으면? 오. It appears to open after being soaked with alkaloid. 잎을 열었어. 그 다음 애벌레를 놓으면? 옆에서 자꾸 잡아먹어. It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. 뭐지? 이거 보니까 얘를 자꾸 잡아먹잖아. 벌레를 옆에 있는 거를. 그런 거 보니까 얘네가 한 개가 범인이 아니고 얘네 셋이 다 범인일 수도 있어. 그치? 애벌레를 놓으면 얘가 잡아먹고 바늘을 쏘잖아요? Toxic gas with spores. Extraordinary. The plants would be capable of killing only if they were directly next to the victim
and stimulated at precisely the right moment. Let us take our caterpillars to the Colonial Collection Room. We may see things more clearly there. It is too early, Watson. Our suspects will be there. Let us investigate Kew Gardens one more time and ask some questions. 자, 대화를 해봅시다. 아저씨, 위험한 거 없다고 그랬었잖아요, 처음에. 사망 전 몽테규의 행적. Can you tell me if you saw Mr. Montague Dunn on the day of his death? Yes, of course. I met him, and we went to see Albert, his son, at around 9:30. He appeared quite calm. What were you doing on the morning of the accident? After paying multiple visits to Albert, I had a little talk with Miss White. Then I returned to my desk to complete some paperwork. Suddenly I observed that Mr. Dunn was not feeling well, so I ran immediately to fetch Albert. I clearly remember that it was around 10:30, for I was late that morning. 아빠가 사망할 때. Your father's death does seem highly suspicious. What were your movements here on that day? Suspicious. Well, I was working in the seed house, taking care of something, or Lear Pontus, or... No, wait. Ah, these Latin names. And I spent so many hours trying to memorize them. Did you see your father that day? Yes, he came here with Mr. Hamish for his weekly visit. There was nothing unusual about that. And then? Nothing. They stepped out to the backyard. It was perhaps 20 minutes before 10 o'clock. Then about 10 minutes later, I saw my father heading for the dry tropics room while Mr. Hamish returned here. 다른 사람들의 행동. And Mr. Hamish and Miss White, what were they both doing that morning? Mr. Hamish visited me a couple of times. I also saw him returning from talking with Miss White, and that was at 10 minutes past 10. But then he ran back here to me to tell me that my father was feeling unwell. We hurried across to the water lily room, and I found my father lying dead on the floor. Oh my God. 아, 얘 범인 Thank you, 아닌 것 young 같아. man. We shall see you again soon. 아닌 것 같아, 그치? 아, 뭔가 화이트랑 둘이, 여기 너무 예쁘다. 와, 여기 너무 좋다, 그쵸? 와, 화이트랑 해밋이랑 둘이 짠 거 아닐까? 화이트, 얘기 좀 해. 사망 당일. Can you tell me what Mr. Dunn was doing upon the day of his death? I can, but there is nothing very special to say. I was in the laboratory when I saw Mr. Dunn heading towards me. Tuesday is the day of his weekly visit. It was supposed to be at 9, but he was 10 minutes late, as usual. And then? Well, he came in to say good morning. Then I saw him spend 2 or 3 minutes by the plants outside the laboratory. After that, he ran out in the direction of the nursery, where Mr. Hamish was working. He was always in a rush during the inspection, you see. I would pity anyone who stood in his way. 근데 얘가 죽였을 리가 없지 않아? 죽인다고 뭔가 이득될 게 없잖아요. And that was the last time you saw him? 시간? Yes. I stayed in the laboratory until 20 minutes to 11, when I heard the cries of Albert and Mr. Hamish from the large glass house. I joined them as soon as I could, for I knew that something must be very wrong. What exactly were you doing in the laboratory? I was recording an experiment for my thesis. I only stopped my work once when Mr. Hamish visited me briefly around 10 o'clock. 음성 기록. 다 But you say 들었어. you were recording an experiment when the tragedy occurred. Might I listen to the roll? Certainly. Please do. 다 You will find it in the 들어봤어요. laboratory. It is number 320. 잠시 후 Everyone has gone, Holmes. The way is clear. 모두 갔다고? 근데 여기로 왔다는 건 빠져나갔다. 뭐지? 포자를 들이마셨다. 그 다음 빠져나갔다.
호자를 들이마신 다음 이걸 떨어뜨리고 비틀거리다가 일로 나갔구나. 팔로우 When 감사합니다. Montague Dunn was standing close by the plants, the caterpillars were released and caused the deadly spores to activate. Panicking, and likely already half asphyxiated, Montague Dunn started back and knocked over the bust. He rushed to the door, but it was locked. He had to force it open with his shoulder. We already know the outcome. Montague Dunn collapsed and died not far from the pool. Well, it is time to perform our experiment on the ventilation system. 환기 장치를 이용해서 The caterpillars could only fall from the ventilation duct. Our caterpillars are in place. I'll activate the ventilation system so that they fall down. Watson, stay here and observe. All right, Holmes. These windows were perfectly cleaned. The smell is strong. It is a detergent. 어디로 갈 거냐면 여기 환기 장치 저기로 갈 겁니다. 지금 왓슨이 서 있는 곳이 여기고요. 여기로 갈게요. 환기 장치로. 환풍구가 일로 쭉 이어져 있네. 여기로 이어져. 저쪽에 기계가 있었잖아요, 아까. 그래, 이 기계 전원을 켜고 The power is on. The 시작하면 engine cannot be started whilst the transmission is active. 끄고 The engine has started. 이렇게 하면 뭐야, 어떻게 하라고. The ventilation system is working. 어떻게 되는 거지? 깜짝이야. 뭐야. 깜짝 놀랐네. 저기 노랗게 표시되는 거 한번 볼까요? 이거 왜 노랗게 표시되지? 일로 이어진다 이런 뜻인가? 나도 보고 진짜 깜짝 놀랐어. 이거를 또 따라서 들어가 볼게요. 여기. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. 대박. 여기서 한눈에 보여서 여기 온 거였거든? 여기 뭔가 This ventilation fan is working. 조절 Let us 장치가 see if I can 있었네. activate the other one. 이걸 내리면 어떻게 되는 거지? 여기서 일단 조절이 된다는 건 알았어. 그리고 여기는 해미시 아저씨 책상이야. 그럼 해미시 아저씨가 범인인 건가? 그니까 벌레가 떨어지는 게 중요한 거 아니야? 이 안에 있나 보다. Here it 이거다. is. 이것도 들어볼게요. 아까 마가렛이 들어보라 그래가지고. Classified as shrubs or grasses, have adapted to their arid environment due to a system of underground roots. This recording seems very long. It is unnecessary to listen to all of it. Miss White was in the laboratory, as she told us. 알리바이가 이렇게 화이트의 전공, 계획. 마가렛 화이트는 경험이 부족하다. 마가렛 화이트가 대학교에서 배운 지식만으로는 맹독 식물의 정확한 반응을 이끌어내기 힘들었을 것이다. 힘들었을 것이다 라고 할게요. 잠깐만, 지금 왓슨 아저씨 여기 서 있잖아요? 지금 바로 해볼게. 저거 환풍기 키는 거. 자. 이거 켜놨고, 아까. 켜놨고. 그리고 이걸 따라서 들어가면 안으로
여기 레버 있어. Perfect. Now I just need to find Watson to check the result. It worked perfectly, Holmes. 아, Bravo. 헐. Now, if you could just help me to get rid of these caterpillars. 몸으로 맞을 필요는 Perfect. 없었잖아. Now we know how the murder of Montague Dunn was carried out, by activating both Albert's and Mr. Hamish's fans. But only from Mr. Hamish's workplace would it be possible to see when Montague Dunn entered the Colonial Collection Room. 치밀한 계획, 작동된 환기 장치. 이것은 해미씨는 식민지 식물관에 놓여있는 맹독 식물을 자극할 수 있었다. 생물학자였던 그였기에 맹독 식물을 자극할 방법을 알고 있었을 것이다. 해미씨가 범인이다. 몬테규 던의 식물관에 봐둔 다음, 나 왜 이래? 신성연구회의 식물을 훔치고 자신의 업무 공간에서 맹독 식물을 자극할 기회가 있었기 때문이다. 해미씨를 체포하겠습니다. Inspector, I believe that Martin Hamish is guilty of the murder of Montague Dunn. Aha! I knew it. I'll send the lads around to arrest him. Very good. I shall wait to hear from you. 선처해주고 그런 거 없네. 아저씨 어디 가셨어? 사무실에 있나? Holmes, my 나 God! 너무 싫어. Yes, we found him like that. Our messing around with the ventilation system didn't go unnoticed. Mr. Hamish realized that we knew. Inspector, could you arrange the body, please? I should like to examine it. 자, 한번 살펴볼게요. 지옥 같은 삶을 살게 되었다. 견디기 힘들어진다. 몬테규 던은 죽어 마땅했지만 손에 피를 묻힌 스스로를 용서할 수가 없다. 해미시 일가는 항상 비극적인 상황의 희생양일 뿐이었다. 나 역시 마찬가지다. 지금 이 자리에서 이제까지의 일을 속죄하고자 한다. 안녕히 계시길. 후회하는 마음을 담아서 자살했구나. Holmes, his left shoe is unique. This anomaly is often a characteristic of... A club foot. Bravo, Watson. That is the key element of this case. 왜? 그게 왜? The mark around the neck is very visible. He died instantly. 뭐지? 이상하네. 내반족. 해미씨는 내반족으로 인한 정강이 뒤틀림 때문에 뛸 수가 없다. 식민지 식물관의 문을 잠그고 환기 장치를 작동시킬 만한 여유가 부족했던 것이다. 공범이 있었던 것으로 의심된다. 와, 신발 다른 것만 보고 공범이 있었다고 어떻게? 사건 당일의 진술을 바탕으로 정황을 재현하라. Something about this rings very oddly. Why do you say that, Mr. Holmes? Why? Because of Mr. Hamish's club foot. Oh, I deserve to be kicked from here to Charing Cross. I should have noticed it. But, Mr. Holmes, I can't see why. No, I don't suppose you do. You must recall that Mr. Dunn was locked inside the Colonial Collection Room by the murderer. If it was Mr. Hamish, he would have had to run up to his workplace to trigger the fan situated above it, taking into consideration the condition of his foot. Well, it is still possible. 겁나 열심히 뛰었나 Perhaps, but it 보지. is rather strange that such a person as Mr. Hamish decided to base his plan on the speed of his gait. You mean to say that somebody helped him? So the suicide is questionable? Correct. Mr. Hamish accuses only himself in his letter, and so the investigation stops. Possibly an accomplice, then? That idea had not occurred to me, Mr. Holmes. I have another idea, Inspector. Thanks to the testimony that we have collected, we are able to rebuild the events as they took place that day. With a timeline, such as we did in the Jack the Ripper case. Precisely. Let us analyze the facts and statements 와, 이거 so that we may 어떻게 recreate the events of that morning. 9시 30분경 마틴 해미시와 몬테규 던은 종자 보관실에서 알버트를 만났다. 9시 40분경 마틴 해미시와 몬테규 던은 뒤뜰로 향했다. 그로부터 10분 후 몬테규 던은 열대 식물관 쪽으로 순회를 했고 10분 뒤니까 50분이네요. 마틴 해미시는 종자 보관실로 돌아왔다. 둘이 같이 뒤뜰로 향했다. 둘이 같이 있었고요.
그리고 몬테규더는 열대식물관 쪽 갔고 마틴 해미시는 종자 보관실로 갔다. 둘이 헤어졌다는 뜻이죠. 그리고 마틴 해미시는 마가렛 화이트와 10시경에 대화했다. 그녀는 10시 40분까지 실험실에 있었으며 이후에 수상 식물관에서 해미시와 알버트를 만났다. 그럼 3명이 만났다는 소리? 몇 분이라고? 10시 30분경 몬테규 던의 상태를 알아챈 마틴 해미시는 즉시 알버트에게로 달려갔다. 알버트 던은 아침 내내 종자 보관실에 있었다. 10시 10분경 마가렛 화이트를 만나고 돌아오는 해미시를 목격했다. 10시 10분 목격했어요. 만났어요. 둘이. 된 건가? 재현. 아, 이렇게 재현하는구나. 아, 둘이 같이? 엄마야, 이렇게 된 거구나. 아니, 그럼 이렇게 되면 Montague Dunn was poisoned inside the Colonial Collection Room. He forced open the door, which means that someone locked him inside there at 10:20. Martin Hamish was last seen at 10:10. This means that he has approximately 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room. Given that he was club-footed, it is doubtful. Albert also has 10 minutes to lock the door of the Colonial Collection Room, which is quite enough time. Miss White was last seen at 10 o'clock, which means that she had approximately 20 minutes to lock the door. More than enough time. 화이트가 마지막에 Perfect, 20분 정도 시간이 Now, 있었대. let us ascertain who assisted 그럼 Martin 화이트가 Hamish 굉장히 in killing 유력한 Montague 용의자 Dunn. 아니에요? 마가렛 화이트의 정황. 화이트에게는 20분의 여유를 이용하여 몬테규 던을 함정에 빠뜨렸다. 왜냐하면 10분밖에 안 걸리기 때문에 20분이면 굉장히 여유로워. 문을 잠갔을 수도 있고요. 20분 안에 식민지 식물관의 문을 잠그는 것은 불가능했다. 아니, 가능해. 10분밖에 안 걸리기 때문에. 잠깐만 더 볼게. 알버튼 던의 정황. 알버트는 이거 마지막 이거 찍는 건데 나 진짜 모르겠어. 마지막 20분이니까 자, 가자. 마가렛 화이트는 범행을 공모했다. 마가렛 화이트와 마틴 해미시는 몬테규 던의 살인을 공모했다. 관계가 끝장나면서 학자로서의 야망과 사생활을 포기했던 마가렛 화이트는 살인을 통해 상황을 극복하려 했다. 그냥 혼내줄게요. 그러면 안 돼. But Holmes, how can you be certain that we'll find Miss White here? It is obvious, Watson. Just use your brain. I am using it. I do use it. Now that the rope has tightened around Martin Hamish, Miss White must act to erase all traces of her implication. After the suicide of her accomplice, there is one final trace remaining: the deadly plants of the Divine Syndicate. She will be there. Very good. Shall we go? Just one moment. Now listen to me, Watson. I shall see her alone. You will conceal yourself behind her, quietly. Whatever are you planning? Nothing spectacular. The impulses of women have always been a mystery to me. But she is a bold one, and so we must be cautious. All right. You can count on me, Holmes. 뭐지? 그 식물 내가 훔쳐왔는데. Mr. Holmes, good day to you. You do not seem surprised, Miss White. Well, I was expecting you. Not for too long, I believe. So please tell me, as it is still unclear, who planned the murder? Was it you? You were wrong, Mr. Holmes. It was Martin Hamish, then. You managed to convince him to take on a more prominent role. You could not be further from the truth. You think that you can fool me? 나 틀렸나? You don't care what I think.
설마. It is difficult to care about someone who is capable of pushing a man to his suicide. It is over, Miss White. The police will be here any minute. Over, perhaps. One moment you were here, and the next, you were on the other side. 나 The 틀렸나 other 봐. side. No, stop! 어. I beg you not to do this, Miss White. Don't come any closer. 아, 왜 그래요? 그러지 마요. Please remain calm. We can help you. Not one step further. Don't try to stop me. Stop this foolishness. You cannot truly want to die. No, it's too late. 마셔버렸어. 못 눌렀어. 나 W 누르려고 준비 This 중이었어. is tragic, Holmes. Are you able to do anything? I'm afraid not. The poison has been fulgurating. Her heart stopped instantly, poor child. 클릭하는 거였어요. 마가렛 화이트는 극악무도한 범죄를 저지른 위험한 여성이다. 몬테규 던에게 금전적 지원을 받을 수 없다는 사실을 깨달은 그녀는 알버트 던을 이용하기로 마음먹었고 마틴 해미씨는 결국 자살하기에 이르렀다. 법적 처벌을 받아야 마땅하다. 마우스 손 놓고 있었어 진짜로. 정답은 맞았네요. 와 근데 나 이 문제 되게 어려웠거든. 마지막에 공범이 누구였는지 그게 진짜 제일 어려웠는데 사람들 되게 잘한다. 많이 맞췄네.